হ্যালো জনগণ, আসসালামু আলাইকুম। সবাই কেমন আছো? আশা করি সবাই অনেক ভালো আছো। আমিও অনেক ভালো আছি। তো আজকে তোমাদেরকে আমি ভাপা পিঠা বানানো দেখাবো। তো দেখতে থাকো আমাদের ভিডিও প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত। তো এগুলো হচ্ছে ইনগ্রেডিয়েন্ট। আমরা হচ্ছে এখানে নারিকেল নিয়েছি আর 2 রকমের বাদাম নিয়েছি। বাদাম অনেকে দেয় অনেকে দেয় না, এটা দিলে আর কি বেশি টেস্টি লাগবে। কিশমিশ নিয়েছি, কিশমিশ দিলে মজা লাগবে, বাদাম দিলে মজা লাগবে, অনেকটা অন্যরকম টেস্ট হবে। তো এই জন্য এগুলো নিয়েছি। আর এগুলো দিয়ে হচ্ছে ভাপা পিঠা বানায়। তো এটা হচ্ছে ছোটো একটা ইয়ার মধ্যে, ওটা ছোটো বানানোর জন্য, আর পাশেরটা বড়, ওটা দিয়ে বড় ইয়ে বানানোর জন্য। নেটটার ভিতরে হচ্ছে ভাপা পিঠার দিয়ে বানাইতে হয়। এটা হচ্ছে গুড়। সো ভিডিওটা ফার্স্ট টু লাস্ট দেখতে থাকো।